name of Jesus. I declare deliverance on her body right now, on her life right now. Sister, kung doon na kayo ma-feel something nga mugawa sa imuha, iluwa lang na, isuka lang na. Okay, God will set you free. God will deliver you right now. Father, in the name of Jesus, I release the anointing of deliverance now. That in the mighty name of Jesus, set her free. Ipagawa siya ginawa ni nga struggle sa yawa, nga panghasol sa yawa sa yakaron. I declare deliverance on her body, on her system, right now in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I declare deliverance right now. Set her free, Lord, ani nga control sa yawa. Akong gilangkat, ginutanan niya panghasol sa yawa sa kinabuhi right now in the name of Jesus. I command her body to boom it out every demons. Boom it out every demons in the name of Jesus. Tanan nga panghasol Ginoo sa iyang kinabuhi Ginoo, sa tanan nga demonyo nga hasol niya, I command right now in the name of Jesus. I declare deliverance from witchcraft. Lord, dunay mga tao nga nagdaot niya Ginoo, nagtunglo kanya Ginoo, nagdaot kanya, naghasol kanya Ginoo, witchcraft. I rebuke them in the name of Jesus. I cut off the connection in the name of Jesus. Whoever it is, somebody, Lord, nga nag-struggle, nag-inungdan Ginoo, nahasol kanya, in the mighty name of Jesus, I declare deliverance right now. Boom it out every demon. Sa nga gibati niya, anxiety, depression, suicidal, negative thoughts, tanan Ginoong Diyos, ang bisan pa ang spirit of kanang loneliness. Lord, kay naginusawa siya karon, but I rebuke him in the name of Jesus. Leave her. Come out on her body right now. Come out on her in the name of Jesus. I command her body to boom it out every demons. Boom it out in every demons in your life. Boom it out in the name of Jesus. I declare healing. I declare deliverance. Boom it out. Ayaw lakaw. Diya lang ka, iluwa lang na diya. Ayaw lakaw, kay maputol ang pamuhat sa Ginoo nimo karon. Pasagdi lang na, isuka lang na. Boom it out every demons. I command every demons that attacking you right now. Boom it out. Come out, come out, come out. Labas, walay gahom. Walay gahom ang mga demonyo. Depression, anxiety, suicidal, because you are working in abroad lonely. You are working in abroad in quiet, and you feel lonely. I rebuke them in the name of Jesus. Even the spirit of discouragement, even the spirit of disturbance in your finances, I rebuke the spirit of devourer in the mighty name of Jesus. Even the spirit nga naghasol, even the spirit of scam in your life, I rebuke it in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, I release your anointing right now, and your power and your anointing be released upon her right now. Puna sa Ginoo sa imong gahom, sa imong presensya right now in the name of Jesus, and I command healing. I command healing in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Set free. Come out. Labas tanan. Walay mabilin. Isukan niya tanan. Isukan niya tanan mga demonyo. Isukan niya tanan mga hasol. Isukan niya tanan. Bisa ng witchcraft. Come out. Come out. Come out. Leave her in the name of Jesus. Come out on her in the name of Jesus. I command you. We uproot among gilangkat tanan nga klase nga hasol in the name of Jesus. Among gilangkat. Among gilangkat sa ngalan ni Jesus. Among gilangkat sa pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you for the deliverance. We thank you for the healing right now. Lima kandala mastuko bala kandala. In the name of Jesus, Lord, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord. Ihapog taman sa tulog, Ginoo. And she is free. 1, 2, 3. In the name of Jesus, you are free. You are free. You are healed and you are free. Every stronghold sa imong kinabuhi, you are free in the name of Jesus. Lord, salamat sa imong gahom, sa imong presensya. Puna siya karon, Ginoo. Holy Spirit, fill her right now. Holy Spirit, fill her with your fire, with your anointing, and with your presence. Right now, fill her. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Unsay gibati nimo? Anak ko lawas ko. Gaan imong lawas. Kasuka. Na kay gisuka. Mao to mga stronghold. Wala nimo nagituyo. Wala nimo gituyo. Wala kag kasukaon. Kabantay ka? First time nimo ni? First time ko po. Kasi paminaw na nimo karon, okay na o napay mo gawas? Paminaw nimo. Okay
Sinasad na nakasalka ko. Sinasad na anak niya. O diyan yung paminaw. Pero gapangurog ang imong lawas karon, tama? Gashiking imong lawas, gashiking. Tungod na sa presence ni Lord, tungod na sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Daiga ang Ginoo, sister, daiga ang Ginoo. Lord, salamat. Salamat sa healing. Daiga ang Ginoo. Salamat, Lord. Hallelujah. Lord, salamat. Pasalamati ang Ginoo. Kini nga kasinatian nimo karon, kabalo ko nga dili lang ni ikaw, apil ang imong pamilya, mga tao nga nakakonect sa imuha, apil sila no i-set free ni Lord, ipagawa sa Ginoo sa mga panghasol, o nadawat nimo karon ang kaayuhan sa Ginoo. Okay? Salamat po. God bless you. Napay naglinya nga magpaampo karon sa online. God bless you. Ang Ginoo magpanalangin kanimo. Be faithful in the Lord. Always pray. No matter what will happen, always pray and then basa sa pulong sa Ginoo. Amen? Okay. Salamat, Pastor. Bye-bye. God bless you, sister. God bless you. Bye-bye.